We're starting now. We are a bit late from the regular time, so we'll directly jump into the subject. So I am assuming that you have gone through these stuff. We actually read through these parts, some of these parts, and I left some of the other parts for you to study through. And if you can ask. Starting from this class is CT scan. So the new topic that we have. আপনার কল কেটে কেটে আসতেছে জি স্যার স্ট্যাটিক আওয়াজ হচ্ছে একটা Record, right? Hello, hello. ঠিক আছে দেখো হ্যালো স্টাডি কমছে ইয়েস স্যার এখন ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে এর থেকে হ্যাঁ কিন্তু আওয়াজ এখন কমে গিয়েছে তোমরা ইন্ডিভিজুয়াল ভলিউম বাড়ায় নাও এটা 30 তে দিলে নয়েজ পিক আপ করে বেশি আর যদি 20 তে রাখি তাহলে নয়েজ কম হয় তোমরা তোমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ডিভাইসের ভলিউম বাড়ায় নাও there is one way you can very easily increase the volume by a lot সেটা হচ্ছে এরকম ফার্স্ট এই মেনুটাতে যেতে হবে ঠিক ইউজ করে যে রাইট ক্লিক করবা সাউন্ডসে যাবা সাউন্ড এখানে আসবে এই যে প্লেব্যাক এটা আসবে তারপর তোমার রাইট ক্লিক করে এটাকে কনফিগার দিবা দিবা পরে যে আপনি লেভেলসে গিয়ে দেখো ঠিক আছে কি এখন সাউন্ড ঠিক আছে মানে বেটার দেন বিফোর অডিবল এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডেবল বোথ ইয়েস স্যার ঠিক আছে বলবান জি স্যার ঠিক আছে তুমি কি আমার কথা শুনতেছো ইয়েস স্যার So let's go for it. CT scanning, the heading says candidates should be able to show an understanding of the purpose of computed tomography or CT scanning. CT scanning, CT scanning এর elaborate ফর্মটা হচ্ছে computed tomography। এই জিনিসটা জানা থাকতে হবে। তো এই যতটুকু আমি হাইলাইট করছি এটাকে হাইলাইট করো। লাগবে গ্রিন এটা হাইলাইট করো। আচ্ছা নেক্সট জিনিস আমাদের আসলে হচ্ছে এরকম how does the CT scan works? এই জিনিসটা বুঝাই আমি বলেছি CT scanning বেসিক প্রসিডিউরটা হচ্ছে we're going to send exclusively parallel X-ray beams to the object that we want to scan in 4 different directions. 4, not 3. The first scan, which in some cases is referred to as the zeroth scan or the first scan, you can say first scan, it gives us a certain set of reading, and then we do 3 more scans in 3 different alignments. And there is a stepwise, step-by-step computation process. So we do some calculation, and from the calculation, we figure out what type of tissue is where. But there is a catch. The catch is
how well that three-dimensional image will be produced. So the way this CT scanning actually works is that we do the X-ray scanning of a patient's body 4 times. So we take 4 X-ray images of the patient's body from 4 different angle or 4 different alignment or 4 different direction. Then all of those data collected are used together to some computation process, figure out what type of tissue, bone or fat or blood vessel or empty space or flesh or fat, all of these things are figured out by means of how much penetration did we get. So tissues through which we have high penetrations are considered to be of less dense material, for example, fat tissues. Tissues which has much higher absorption or least penetration are considered to be the bone tissues. So that's the basic idea of the CT scanning. So how does it work? Before getting into the idea of the CT scanning, let me just give you a little bit of ground idea. Do you kids know what pixel is? Do you know what is pixel? This thing. Do you know what pixel is? Anyone? Yes, sir. Anyone? জানি কিন্তু like explain করতে পারবো না। One seems to be willing to collaborate. So let me just show you what a pixel is. Let's say I'm going to start off. So have a look. This is an image of 275 into 183. This means along this line there are 275 pixels, and along on the vertical side we have 183 pixels. A pixel for an image, pixel is a two-dimensional thing. A pixel for an image is a single color rectangle, square. So the way what I'm trying to mean can be shown like this. Right? Paste it over here and then zoom in. Have a look. Take a good look at this picture. When I have zoomed in into this picture, you can see that the image has cracked open. So you can see that there are multiple square shaped things that we can see over here. For example, if I pick out these things by some green thing, so you can see that here we have a perfectly black square, then we have a bit ash color square. So there are multiple different pixels over here, as we can see. Each of these smallest square which has a single color within it is what we call 1 pixel. Whenever we place multiple pixels one after another in a logical pattern, we get a total image. So whenever seen from far away, those pixels make a pretty good image. So an image is considered to be good as long as those pixels are not individually detectable. For example, যেটাকে আমরা বাংলা বলে হচ্ছে পিকচার ফেটে যাওয়া বা ইমেজ ফেটে যাওয়া, বেশি জুম করলে পিকচার ফেটে যায়। ফেটে যাওয়া মানে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল পিক্সেলগুলোকে আলাদা আলাদা করে ডিটেক্ট করা যায়। সো একটা পিক্সেলের একটা সিঙ্গেল কালার থাকে, অনেকগুলো পিক্সেল পাশাপাশি বসে বসে আমাদের একটা ইমেজ প্রডিউস করে। ফর এক্সাম্পল, this monitor that I'm using right now has a resolution of 1980 by 1920 by 1080. Means along the horizontal axis we have 1980 pixels, and on the vertical axis 1920 pixels, and on the vertical side I have 1080 pixels. So that's what we mean by resolution. The similar thing for a three-dimensional case is what we call a voxel. This is the word. Voxel. A voxel means a three-dimensional cube of material which has a specific absorption capability. A materialটা কি ধরনের ম্যাটেরিয়াল সেটার উপর বেস করে absorption ডিপেন্ড করে। মনে করো, if you have a look over here, let's say this is 4127. These are the individual absorption value. I'm not saying any unit. Individual absorption value of 4 different tissue pieces within a human body. It can be so well possible that this high absorption tissue that is over here, this voxel over here, that can be bone, this can be flesh, this might be fat, and this one over here might be water. I mean water, if you think that, or this could be the pus inside tumor, or this thing could be as well be
be a vacuum space or empty space. For example, within our stomach or within our lungs, we have empty spaces. So different absorption amount actually define different voxel within the body. What would be the physical dimension of this voxel? How big this pixel, how big this voxel's dimensions will be? That is dependent upon the build up of the CT scanner machine. So there can be CT scanner machines which operates at a lower voxel amount. In that case, the image that will produce will be grainy. Grainy in this case means that will not have a very detailed image. Whereas if the individual voxel size is pretty small, then the scan can be of very high quality and we can have a pretty high definition image, 3D image of this whole thing. One thing that you need to remember that in the CT scanning process, we have an extra tube, we have a collimator to make sure all the incoming rays are perfectly parallel, and then we shoot it through the object. Typically, after the object, we also have another collimator. This is not shown over here. We in almost all cases we have a collimator to make sure that horizontal rays go through, and then we have the X-ray detector. This X-ray detector is a detector mechanism which measures the intensity of the X-ray beam that is absorbed over here, and then it records those data. All of those data are then compiled together or computed together, and within the software of the computer, a three-dimensional image which can be rotated, flipped, inverted, a three-dimensional image of the patient's body's inside can be recreated. This is the idea of CT scanning. So how does this work? Have a look. To scan the person, we have to scan the person's different part of the body multiple different times. Here, over here, we are shown how one layer can be scanned. What do I mean by one layer? Let me show you. Let's say, try to understand this part pretty carefully. Let's say this is the body of a patient, Greenlander. Okay. This is the patient of a body. Let's say we want to take a CT scanning of this much portion of the patient's body. So what we're going to do, we're going to send a total beam of the beam through this patient's body. However, as we shoot in the beam, these beams will be detected on the detectors, assuming that the person's body is divided into multiple different slices, small slices. So small slices, like pizza. So that's how the scan will work. So now individual slices will be calculated differently. Let's pick out one of the slice and let's try to draw that. This slice can might very well be drawn in this manner. So let's say this is the top side, and then let me just copy a little bit part. Let's say this is the slice of the patient's body that we are calculating right now. Within this slice of the patient's body, we are going to assume this slice is divided into multiple different cubic shapes. So I'm trying to show you a small view that how the scan actually works. So let's say we are going to, for the machine orientation, we're going to consider that this is the grid of this patient's body slice for this part. So we're going to send some rays from multiple different orientation, and we're going to do some calculation of this patient's body from one orientation. This will be our one scan. Then we're going to do the same thing from 3 more different angles. So altogether, we're going to scan the patient's body 4 different times, and this is going to give us some calculated data. So each slice is calculated individually, and then all the slices data are compiled together to get a total value. So how does this work? In this case, you can see that we are now shown, for the sake of understanding, we are now shown a 4x4 block which are placed one on top of another. So basically, let's say we are talking about a certain rectangular piece of patient's body where this space is 2x2 block length and wide, whereas in thickness it is only 1 block. In 1 block means what I'm trying to show you is that within this slice of this patient's body, we're going to only have 1 block thickness, because below this we're going to have another slice which will be calculated for another block. So here we have, so this entire slice is made up with 1 block thickness, and within this slice we have multiple different blocks or voxels placed side by side. That's how we are assuming the patient's body is divided.
So this is a certain group of tissues which are side by side, and we want to find out what type of tissue is there by means of their absorption capability. So which one absorbs more and which one absorbs less. Ideally, we would not know these numbers. এখানে যে আমাদের individual absorption value গুলো দেওয়া আছে 4, 1, 2, 7, এই ভ্যালুগুলো আমাদের ideally initially জানা থাকবে না। But এখানে বোঝানোর জন্য আমাদেরকে প্রথমে ভ্যালুগুলো দিয়ে দিয়েছে। I'm going to show you that how through calculation we are going to figure out the value of these boxes, এবং এই ভ্যালুগুলো ইন্ডিভিজুয়াল এই বক্সগুলোর ইন্ডিভিজুয়াল যে অ্যাবজর্পশন ভ্যালু সেটা বের করাটাই হচ্ছে সিটি স্ক্যানিং এর কাজ। That's what we are trying to achieve. So how does this work? Have a look. First of all, we're going to send some extra beam through this block from one orientation. Let's say I'm going to send some extra beam through here. In the path of this extra beam, we have an absorption amount of 4 and 1 altogether, and along this orientation we have a total absorption of 2 plus 7, that is 9. So in the detector we are going to have a total reading of 5 and 9. This is what we will be obtaining from the detector. We do not know what these numbers are, but if these numbers were like this, we are going to have these two numbers from the detector. এটা বুঝছো কিনা দেখো। এখানে মানে আমরা এখনো জানি না, অ্যাকচুয়ালি আমরা এখনো জানি না যে এই ফার্স্ট প্লেনে আমাদের যে টিস্যুগুলোর জন্য টোটাল অ্যাবজর্পশন ভ্যালু 5 পেলাম সেটা কি 2 3 না 3 2 না 4 1 না 5 0, এটা আমরা জানি না। But total absorption of these two blocks in the horizontal direction from left to right, the total absorption value is 5, and on the second row this is 9. এই জিনিসটা আমরা সিটি স্ক্যান করে মানে আমরা এক্সরে স্ক্যান করে আমরা এই দুটো ভ্যালুকে ইন্ডিভিজুয়ালি বের করতে পারবো। এটা পসিবল কিনা বুঝো। বলবান, please do some responses. Yes, sir. Yes, sir. কি ব্যাপার আমার সাউন্ড আসছে না কেন? তোমরা কথা বলতেছো কিন্তু আমার এখানে সাউন্ড আসছে। What is this? Sound 40 is on. বলবান কি একটু জোরে একটু কথা বলো তো। হ্যালো, সাথে আমি তোমার কথা কিছুই শুনতেছি না, কি আশ্চর্য। বাট আমি দেখছি তুমি কথা বলছো কারণ তোমার মাইক্রোফোন ব্লিঙ্ক করছে। এখন আবার বলো তো। হ্যালো। আচ্ছা হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে। ওকে, বিউটিফুল, আলহামদুলিল্লাহ, থ্যাংক ইউ। সো এই আইডিয়াটা বুঝা গেছে কিনা যে whenever we're going to send some extra beams in the horizontal orientation, the total absorption value of these two rows altogether are going to be 5 and 9. এই জিনিসটা বুঝছো বলবান? এটা আমরা ডিটেক্টর থেকে পাবো, বাট আমরা ভেতরে কি আছে আমরা এখন ইন্ডিভিজুয়ালি জানি না। যেহেতু আমরা ভেতরে জানি না, but we have an estimation that how many total voxels are over here. Let's say within this part, from the shape of the patient's body, we can see that there are altogether 4 voxels. So আমরা যে কাজটা করব এখন, for the sake of further progress of the calculation, আমরা এই 5 9 জিনিসটাকে সিম্পলি ডাবল করে দিচ্ছি। সো আমরা 5 9 5 9 দিয়ে আমরা একটা 4 ভক্সেলের একটা ইমাজিনারি একটা ভক্সেল ভ্যালু তৈরি করলাম। এই হিসাবটা কিন্তু কম্পিউটারের ভিতরে, এটা হচ্ছে পেশেন্টের বডি, আর এটা হচ্ছে কম্পিউটারের ভিতরে বানানো একটা ইমাজিনারি একটা রেক্ট্যাঙ্গল ভ্যালুস। আমরা এখানে অ্যাডিশনাল একটা কলাম অ্যাড করলাম এই জন্য, কারণ আমরা অ্যাডিশনাল কলাম অ্যাড না করলে এক্স্যাক্টলি এখানে যে 2 বাই 2 বক্স আছে আমরা 2 বাই 2 বক্স বানাতে পারতেছি না। আমাদের এখানে একটা 1 কলাম একটা ভ্যালু আমরা একটা স্ক্যান থেকে পাইলাম, ফার্দার ক্যালকুলেশন করার জন্য আমরা এক্স্যাক্টলি সিমিলার শেপের একটা ইমাজিনারি একটা কলাম অ্যাড করে এক্স্যাক্টলি সেম ভ্যালু কলাম অ্যাড করে আমরা এটা করলাম। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস খেয়াল করতে হবে যে টোটাল অ্যাবজর্পশন ভ্যালু অফ দিস টু বক্সেস ওয়াজ দ্য সাম ভ্যালু অফ দিস টু, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে যেটার নাম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইন্টেন্সিটি। The total background intensity of these 4 voxels is 14. But যখনই আমরা এই জিনিসটাকে ডাবল করে ফেললাম তখন কিন্তু আমরা আরো অ্যাডিশনাল 14 voxel ভ্যালু অ্যাড করে দিলাম। এটা পরে আবার আমাদেরকে সাবট্রাক্ট করতে হবে, কিভাবে সাবট্রাক্ট করতে হবে সেটা পরে বলতেছি। So now we have, after the first scan, first set of detectors reading, we have these values of voxels in our computer. Then we send the beam through a different orientation. Have a look. Now we are sending the beam from a 45-degree angle, top to down in this orientation. Now, whenever we're going to send this beam,
one set of beam is going to pass through this voxel only. One set of beam is going to pass through 4 and 7 together. Another set of beam is passing through 2. So the total value of this X-ray reading is going to be 1, 4 plus 7, 11, and 2 itself only 2. So we're going to have these numbers over here. These readings will get added to this first box that we made within the computer software diagonally in the same orientation. So 1 will get added with 5, producing 6. 2 will get added with 9, producing 11. Whereas 11 will be individually added to both of these things. 11 plus 5 gives you 16, then 11 plus 9 gives you 20. That's how we do the addition. Addition process টা বুঝা গেছে কিনা? আমরা diagonally add করতেছি, ঠিক আছে? সো এই অ্যাডিশনটা করলাম, এরপর এই প্রসেসটা আমরা আরো দুইবার করব। এরপর আমরা ভার্টিক্যালি উপর থেকে বিম ফেললাম, ভার্টিক্যালি উপর থেকে বিম ফেললে আমাদের রিডিং আসলো হচ্ছে 6 and 8। এই 6 8 কে আমরা এর আগে যে বক্সটা পাইছিলাম, এই যেখানে যে বক্সটা ছিলাম 16 6 11 20, ওই 16 6 11 20 বক্সের সাথে ভার্টিক্যালি অ্যাড করতেছি। সো 6 gets added with 16, 6 get added with 11, 8 gets added with 6 and 8 gets added with 20। অল টুগেদার আমাদের এই নতুন বক্সটা আসলো। তিনটা রিডিং হয়েছে, ফোর্থ রিডিং। সো ফোর্থ রিডিং এ আমরা আরেকটা ডিফারেন্ট অরিয়েন্টেশন থেকে বিম দিলাম। সো 4 এর অ্যাবজর্পশন ভ্যালু শুধু 4, মাঝখানের বিমের অ্যাবজর্পশন ভ্যালু হচ্ছে 2 + 1 + 2 3, আর এই কলাম এই রো এর হচ্ছে শুধু 7। সো উই গেট 437। 47 কে আমরা এখন ওই সেম অরিয়েন্টেশন থেকে আমাদের এই বক্সের সাথে অ্যাড করতেছি। সো এই বক্সটা হুবহু এখানে কপি করা হয়েছে। 4 + 22 is giving you 26, 3 getting added with 14, 3 getting added with 17, giving us 17 and 20, 7 + 28 gives us 35। এই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল চারটা স্ক্যানের টোটাল ক্যালকুলেটেড রেজাল্ট। এই রেজাল্টটাকে এখন আমরা প্রসেস করে অরিজিনাল যে বক্স ভ্যালুগুলো ছিল 4127, এটা আমরা বাই করব। কিভাবে বাই করব? There is a simple way. The first thing that we do is we subtract the background radiation or background intensity. We subtract the background intensity from all of these boxes. এখানে আমাদের টোটাল ব্যাকগ্রাউন্ড ইন্টেন্সিটি কত ছিল দেখো। আমরা যখন আমরা যে স্ক্যানটা করছিলাম, ফার্স্ট যে স্ক্যানটা করছিলাম, এই স্ক্যান থেকে আমরা 14 পাইছিলাম। আমরা কিন্তু এখন এই ভ্যালুগুলো জানি না, ওই জন্য এই স্ক্যানটা দিয়ে বলছি। ইন আদার কেসেস দে ক্যান অলসো টেল ইউ দ্যাট the total absorption, the total intensity value of all of these 4 voxels is what the background intensity. This is true, but আমরা তো এখন এই ভ্যালুগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি জানি না, বাট আমরা এই স্ক্যানের ভ্যালুটা জানি। সো এই স্ক্যানের ভ্যালু দুটোকে অ্যাড করলে আমরা 14 পেয়েছিলাম। We got 14. So this 14 is our background intensity. This background intensity will be subtracted from all the boxes. So এখানে দেখো 26, 17, 20, 35. If we deduct 14 from all the boxes, we get 12, 3, 6, and 21. Then, because it is a 3-dimensional process, we have to divide this thing by 3. Now you might wonder, why is this a 3-dimensional process? This is exactly why I told you that the first scan in some cases is called the 0th scan, because this gives us the primary numbers to start our working. Then we have the first dimension scanning, second dimension scanning, and the third dimension scanning, and we add up all these values in logical manner, and that's what gives us this large box. So that's why we're dividing by 3. And to be honest, as far as I've seen, these numbers for your syllabus will always show up in multiples of 3. আমাদের এই Voxel calculation fraction দিয়ে কাজ করতে হবে। But in actual cases, there can be values in actual CT scan machines. There can be values which might not be completely divisible by 3. So we might have fractions. That can happen. But for your syllabus volume, as far as I've seen, it is always perfectly divisible by 3. So you don't have to bother. So প্রত্যেকটা বক্সকে যদি আমরা 4 দিয়ে ডিভাইড করে দেই, we're gonna get, so 3 দিয়ে ডিভাইড করে দেই, we're gonna get 4, 1, 2, 7. You see, this is the final outcome for which we are doing all this hassle. So এখন আমরা খুব ভালোভাবে জানলাম যে আমরা যে চারটা ভোক্সেলকে, যে চারটা টিস্যুকে আমরা স্ক্যান করছি, চারটা টিস্যুর ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টেন্সিটি ভ্যালুগুলো হচ্ছে 4, 1, 2, 7, and this detection is basically what helps us to measure out the patient, to figure out a certain cubic volume of space within the patient's body. So আমি যে ফিগারটা এখানে আঁকছিলাম, যে আমরা একটা স্লাইসের ভ্যালু ভেবে বের করে ফেললাম, আমরা সবগুলো এখানে সবগুলো ভোক্সেলের ভ্যালু জানি, তারপর তার নিচে ভোক্সেলের নিচে স্লাইসের ভ্যালু জানি, তার নিচে স্লাইসের ভ্যালু জানি। এরকম যদি আমরা এই 3-dimensional স্পেসের মধ্যে সবগুলো ভোক্সেলের ভ্যালু জানি, then each individual voxel's absorption value can be designated a relevant tissue type. For example, let's say the scientists know that the bone has an absorption value that ranges from, let's say, 6.5 to 8.5. So any voxel that falls within this range will be detected as a bone. Maybe a thicker bone, for a person who has a lot of calcium in their bone, or maybe a thinner bone,
the person who doesn't have calcium might have a smaller absorption level. So depending upon that, the typical ranges that scientists know from their usual earlier experiments for the standardized value, they are going to assign different tissue type in place of different absorption values. So that's what is going to give us within the computer software environment a three-dimensional view of the aimed section of the patient's body. এরপর সেটাকে তুমি যে কোনো অরিয়েন্টেশনের ভিতরে বাইরে ঘুরে দেখতে পারো যে আমাদের আসলে কোনখানে ঝামেলা হয়েছে, কোথাও কোনো নার্ভের প্যাচ খেয়েছে কিনা, বা কোথাও কোনো রকম লাভ হয়েছে কিনা, বা কোনো টিউমার বলতেছে কিনা, বা পেটের ভিতরে কোথাও মানে হয়েছে কিনা, হোয়াট এভার দ্যাট উই ওয়ান্ট টু চেক, দ্যাট থ্রি-ডাইমেনশনাল ডেটা হেল্প আস। এই জিনিসটা এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা প্রমাণ? ইয়েস স্যার, বুঝে গিয়েছে। আমি এই দুটো প্যারাগ্রাফ একটু পড়তেছি, এটা খেয়াল করো। এই দুটো প্যারাগ্রাফ থেকে থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন হয় মাঝে মাঝে। The pattern of pixels for the section now emerges. In practice, the image of each section is built up from many small pixels, each viewed from many different angles. The collection of the data and its construction into a display on a screen requires a powerful computer and complicated programs. In fact, the reconstruction of each pixel intensity value requires more than 1 million computations. And if you wonder more than 1 million computation কেন, এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, আমরা এখানে জাস্ট বোঝানোর জন্য একটা 2x2 ভক্সেল নিয়ে কাজ করছি। একটা হিউম্যান বিং এর পুরো বডির পুরো পেটটাকে তার 2x2 ভক্সেল দিয়ে ডিফাইন করবো, তাহলে তার স্ক্যান হয়ে যাবে। সো ওখানে আমাদের বডির ভিতরে মনে করো হচ্ছে একটা ভক্সেল সাইজের লেংথ ডাইমেনশন হয়তো 2 মিলিমিটার হতে পারে, বা 2 মিলিমিটার যদি হয় তাহলে মোটামুটি বোঝা যাবে, বাট যদি আমি 5 মিলিমিটার দেই তাহলে খুব ভালো বোঝা যাবে, তাহলে আবার মানে হবে। তো তুমি যদি চিন্তা করো যে লেটস সে আমার পেটের পুরা ম্যাটেরিয়ালটাকে, পুরো থ্রি ডাইমেনশনাল ম্যাটেরিয়ালটাকে যদি আমি 2 সেন্টিমিটার বাই 2 মিলিমিটার বাই 2 মিলিমিটার বাই 2 মিলিমিটার কিউব অংশ হিসেবে চিন্তা করি, কতগুলো অসংখ্য ভক্সেল আসবে। যে সবগুলোকে ক্যালকুলেট করার জন্য কতগুলো বক্স লাগবে তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো। এখানে 2x2 বক্স ছিল, সেজন্য আমাদের ক্যালকুলেশনটা এরকম হয়েছে। If you consider a circular scenario where you have over here, let's say 1000 voxels maybe within this part, and then you're going to do that scan in 4 times. So all of these numbers that you would have to add are going to be, that's going to be needed to be added to all of these numbers diagonally in this manner, and you have to do this 3 times. এই যে অ্যাডিশনের যে প্রসেসগুলো আছে, এই যে এখানে একবার অ্যাডিশন করছে, এই যে এখানে একবার অ্যাডিশন করছে, এখানে একবার অ্যাডিশন করছে, তারপর হচ্ছে আগের পেজে একবার অ্যাডিশন করছে। সো ফাইন্ডিং আউট দ্য intensity value of one voxel requires a lot of computation. That's why it requires a pretty strong computer. These technologies were not very much available till very strong computers were not available. So development of computers are actually facilitated to for us to achieve this kind of computation or diagnosis mechanism. So then it says, in fact, the reconstruction of each pixel intensity, এখানে পিক্সেল বলছে কারণ হচ্ছে আমরা যখন একটা সিঙ্গেল ইমেজ নিই সেটাকে আমরা যখন পিক্সেল বলি, বাট এখানে যদি আমরা ভক্সেল লিখতাম তাহলে সমস্যা হতো না। In fact, the reconstruction of each pixel intensity value requires more than 1 million computations. The contrast and brightness of the image of the section as viewed on the TV screen can be varied to achieve optimum results. So এটা আমাদের সফটওয়্যার এনভায়রনমেন্ট থেকে কন্ট্রাস্ট এবং ব্রাইটনেস বাড়ানো কমানোর ব্যবস্থা আছে। কন্ট্রাস্ট মানে তোমরা অলরেডি আমি লাস্ট ক্লাসে বলছি, কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে যে the difference between the dark and the white regions, how well distinguishable they are. মানে হচ্ছে high contrast image মানে হচ্ছে white parts should be really white and dark parts should be really dark. এটা হচ্ছে high contrast image. Whereas low contrast image should be where their differences are not that much very understandable. There's a lot of shadow, ash type of regions are quite prominent. Those are low contrast images. Then the second paragraph says, in order to build up an image of the whole body, the procedure would be repeated for further sections or slices through the body. All the data for all the sections can be stored in the computer memory to create a three-dimensional image. Views of the body from different angles may be constructed. So once you have the three-dimensional image of the patient's body within the computer software, then you can take any slice view, any angle view, we can figure out what type of problem do we have. And everything is possible once you have the total data calculated. বুঝাচ্ছে? Yes, sir. So let's go for the next thing that we have, which is the idea of ultrasonic waves, ultrasonogram or piezoelectric transducer, using piezoelectric transducer. Have a look at the heading.
Candidates should be able to explain the principles of generation and detection of ultrasound waves using piezoelectric transducers. Ultrasonic waves may be produced using a piezoelectric transducer. The basis of this is a piezoelectric crystal such as quartz. Quartz is a very special type of crystal. It has a certain very specific property. Why does it have that property? I'm not going through that. It just take my word, because your syllabus designed that way, that quartz has such a property that it gives us opposite type of voltage difference across itself under two different type of stress. If we give it compressive stress, for example, in this case, the quartz crystal is unstressed. It means it is in its natural state. কোনো রকম এখানে deformation হয় না, কোনো রকম আমরা force apply করি নাই. So in this case, these two thin layers of silver, they are not giving us any voltage. But the key property of quartz crystal is such that if we change the pressure, for example, you can see that this is the unstressed scenario. Whenever it is compressed, for this quartz crystal, we are having the top layer positive voltage, bottom layer negative voltage. But when it will be reversed, for example, reverse means হচ্ছে যে এখান থেকে এটা হচ্ছে compressed state, আর original state এর তুলনায় এটা হচ্ছে আমাদের extended state. So whenever it will undergo extension, then the side of the voltages, the bottom side becomes positively charged and the top side becomes negatively charged. This is how a quartz crystal behaves. And we exploit this property, or we utilize this property of quartz crystal to do some ultrasound scanning or to do some sort of scanning. Because try to understand, whenever sound wave, ultrasound is also a sound. It has a frequency more than 20,000 hertz. That's why we're calling it ultrasound. Whenever a sound wave travels through a medium, whether it's a solid medium or a liquid medium or a gaseous medium, doesn't matter. It always transfers the energy by means of series of compressions and rarefactions. Sound maniki, there will be series of compressions and rarefactions because sound is a longitudinal wave, which means if we place a piezoelectric crystal or a quartz crystal, এর যে প্রপার্টিটার জন্য সেই রকম ওই যে ভোল্টেজ অপোজিট টাইপ ভোল্টেজ দেয়, সেই প্রপার্টিটাকে আমরা বলি piezoelectricity, মানে প্রেসার ডেভেলপড ইলেকট্রিসিটি. So if you place a piezoelectric crystal in the path of a sound, it will be producing alternative voltages. When the piezoelectric crystal will experience compression, it will give us one type of voltage difference. When it will be subjected to rarefaction, it will be expanded and it will give us opposite type of voltage differences. And the frequency of this voltage change would be the same frequency as the incoming sound. So যতবার সে compression rarefaction হতে যাবে ততবারই তার voltage change হতে থাকে। এবং আমাদের amplitude of the sound যত বেশি হবে, amplitude of the sound কি মিন করে? Amplitude of the sound মিন করে হচ্ছে যে how much physical movement or how much energy are we feeding the medium. মানে একটা simple জিনিস বুঝো, pitch or frequency of a sound means how fast the source is vibrating or how many compressions and rarefactions are produced every second. How many? Not necessarily how fast the air particles are moving. Whereas volume of a certain sound, which is attributed towards the amplitude or loudness, or the loudness which comes from the amplitude of the medium particles vibration, that actually defines how much energy do we have. Large loudspeakers, those which are used in concerts, they can produce a really high amplitude. They can vibrate a lot, producing a really high energetic sound which can be heard by the whole concert people, by the entire audience. But the earbuds that we place in our ears, they produce a very small vibration. That's why they're very small in construction, and they produce the sound exclusively in our ear hole. So a small amount of sound is good enough for us to hear pretty well sounds. So that's the idea. So the beauty of piezoelectric crystal is that it can detect both the frequency and also the amplitude of the sound really, really well. And that's what makes it a very good detector of any type of sound. More in this case, we are going to go for ultrasound. Not only that, এটা হচ্ছে আমি piezoelectric crystal কিভাবে একটা ইনকামিং সাউন্ডকে ডিটেক্ট করবে সেটা আলাপ করলাম। এই পার্টটা বুঝছো কিনা দেখো, বলবান। Any questions so far? Maybe not. The other thing that the other way we can also use the piezoelectric crystal in a reverse manner. Reverse mannerটা হচ্ছে, মনে করো একটা সার্টেন piezoelectric crystal এর এই যে দুইটা সিলভার প্লেট আছে, these two silver plates are connected to a certain voltage source. The voltage of that source is something that you can manipulate. You can give one type of voltage, you can reverse the other type of voltage.
So if these piezoelectric crystals, silver plates, are physically connected to a source, by changing the voltage of that source, we can actually apply these voltages from the outside onto the piezoelectric crystal. And depending upon what type of voltage we are feeding to these silver plates is going to cause the piezoelectric crystal to undergo compressions or vibrations, compressions or extensions. So আমরা বাইরে থেকে ফিজিক্যাল ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করে piezoelectric ক্রিস্টালকে ফিজিক্যালি স্কুইজ এন্ড এক্সপ্যান্ড করতে পারি। ভাইস ভার্সা, বাইরে থেকে স্কুইজ এন্ড এক্সপানশন প্রোভাইড করে piezoelectric ক্রিস্টালের এগেইনস্টে আমরা ভোল্টেজও প্রোভাইড করতে পারি। So that piezoelectric crystal can be alternately used as a detector. It can be also used as a source. যদি আমি ডিটেক্টর ইউজ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে, আমাদের ইনকামিং সাউন্ডটা প্যাথওয়েতে আমাদের piezoelectric ক্রিস্টালটাকে রাখতে হবে এবং piezoelectric ক্রিস্টালের যে ভোল্টেজ ভেরিয়েশন হচ্ছে সেটা রেকর্ড করতে হবে। আর যদি আমি piezoelectric ক্রিস্টালটাকে আল্ট্রাসাউন্ডের সোর্স হিসেবে ইউজ করতে তাহলে কি করতে হবে, একটা সার্টেন ভোল্টেজ সোর্স থেকে তার অপোজিট সাইডের সিলভার প্লেটগুলোতে আমাদের একটা ফিজিক্যাল ভোল্টেজ প্রোভাইড করতে হবে এবং সেই ভোল্টেজটা যদি অল্টারনেটিভ ভোল্টেজ হয়, piezoelectric ক্রিস্টাল ওই ভোল্টেজের ফ্রিকোয়েন্সিতে ওই ভোল্টেজের ম্যাগনিটিউডের উপর বেস করে সে স্কুইজ এবং এক্সটেনশন হবে, which will in turn produce an actual vibration. So this is how the same thing, piezoelectric crystal or quartz crystal, can be used both as a detector, it can be also used as a source. এই alternative ভিউজটা বুঝা গেছে কিনা বলবান? দুইভাবেই হতে পারে। আচ্ছা, একটা আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানিং এর প্রোবের খুব সিম্পলিফাইড একটা ফিগার এখানে দেখানো আছে, খেয়াল করো। This is a coaxial cable. Coaxial cable is basically a type of cable which has some copper mesh wrapped around it so that it is not affected by external electromagnetic fields or external electromagnetic signals very much. It is basically shielded, electromagnetically shielded from the surrounding, so that whatever signal that is passing through the center of the coaxial cable, that remains unaltered, unaffected, unchanged. So that's the purpose of a coaxial cable. So এখানে আমাদের একটা ব্যাকিং ম্যাটেরিয়াল, the backing material is usually a very hard material. It can be metal, it can be some sort of stone, it can be some sort of artificially developed material. The purpose of the backing material, and in front of the backing material we have the piezoelectric crystal, and then we have a very thin plastic cover. The purpose of the backing material is such that the piezoelectric, one side of the piezoelectric crystal should be stuck with it, so that the other side can experience the whole vibration, or it can produce the whole vibration. আমরা যদি এই piezoelectric ক্রিস্টালটাকে যদি একটা সার্টেন স্ট্রং সাপোর্ট না দেই তাহলে জিনিসটা হবে সে দুই দিকেই ভাইব্রেট করবে, সেই ভাইব্রেশনটাকে মেনটেন করাটা ঝামেলা। বাট আমরা যদি এক পাশে একটা স্ট্রং ব্যাকআপ দেই সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে পাশটা ফ্রি সেই পাশে ভাইব্রেশনটা অনেক বেশি হওয়া পসিবল। কম তোমাকে বুঝছো কি বলতেছি? আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই। মনে করো একটা পিস অফ জেলো, কনসিডার এ পিস অফ জেলো, এইটাকে যদি তুমি দুই সাইড থেকে হাত দিয়ে স্কোয়াশ এবং এক্সপ্যান্ড করো তাহলে সে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মুভমেন্ট দিবে, ইচ অফ দ্য সাইড উইল হ্যাভ এ সার্টেন অ্যাম্পলিটিউড। তুমি যদি একটা সাইডকে পারফেক্টলি মানে ব্লক করে একটা মানে জেলো পিসটাকে তুমি যদি ওয়ালের সাথে লাগায় অন্য পাশে জাস্ট ফোর্স দিয়ে যদি সেম অ্যাম্পলিটিউড প্রডিউস করতে চাও তাহলে তোমার অ্যাম্পলিটিউডটা অনেক বড় হবে না, because the other side is subject to Newton's third law. So this is basically what we are doing by the backing material. The backing material provides a strong support so that the open surface or the free surface can give us a pretty significant vibration detection and also vibration production. So এটা হচ্ছে আমাদের piezoelectric crystal-এর বেসিক কথাবার্তা। এরপর আমরা ডিরেক্টলি ম্যাথসে চলে যাচ্ছি। এই জিনিসগুলো তোমরা পড়লে বুঝবা, আমি এগুলো নিয়ে এতক্ষণ হাউকাউ করলাম। Whenever any incoming radiation falls onto a certain medium, two things happen. A certain energy amount or intensity, we use this in this case, a certain amount of energy or intensity is reflected back to the same medium, and a certain amount is transmitted into the second medium. This is basically the idea of refraction, or in this case we're using the word transmission, and a certain portion will be always be reflected. কতটুকু পোর্শন রিফ্লেক্ট হবে, কতটুকু পোর্শন ট্রান্সমিট হবে, এটা অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে। সেই ফ্যাক্টরগুলোতে আমি এখনই ঢুকতেছি না, বাট ইন জেনারেল একটা ইনসিডেন্ট ওয়েভ আসলে আমাদের এই দুইটা ঘটনাই ঘটতে পারে। ইন স্পেসিফিক কেসেস এটার ভ্যালু 0 হইতে পারে, এটা হলো 100% হইতে পারে। ইন স্পেসিফিক কেসেস এটা হলো 100% হইতে পারে, এটা হলো 0 হইতে পারে। এরকম এটা ইম্পসিবল না, বাট দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি টেলস আস হোয়াটএভার দ্যাট ইজ, এই দুইটা টোটাল ইন্টেন্সিটি ভ্যালু অ্যাড করলে অবশ্যই আমাদের ইনসিডেন্ট ইন্টেন্সিটি সমান হতে হবে। কারণ ইনকামিং ইন্টেন্সিটি মানে হচ্ছে ইনকামিং ইন্টেন্সিটি টোটাল এনার্জি কন্ট্যাক্ট।
সো আমাদের রিফ্লেকশন এবং ট্রান্সমিশন হয়ে টোটাল এনার্জি কন্টেন্ট তার থেকে কম বা বেশি হওয়া পসিবল না, বিকজ this is a case where this is macro case where we can very easily adopt the idea of law of conservation of energy. We are not having any nuclear processes here. That's why the total incident radiation, incident means incoming radiation, the total incident radiation intensity of the incident radiation must be equal to the sum of the intensity of the reflected radiation and the intensity of the transmitted radiation. এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন, এটা আমাদের পরে কাজে লাগবে। লজিক টেস্টিং করলাম, এটা আমাদের কিভাবে শক্তি নিত্যতা সূত্র দিয়ে কিভাবে এটা হয়। শক্তি নিত্যতা সূত্র হচ্ছে ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জির বাংলা ট্রান্সলেশন। আচ্ছা, then we are getting introduced to a new topic. This is the new topic. সেটা হচ্ছে acoustic impedance. For any medium, a quantity known as specific acoustic impedance. See, for any medium, a quantity known as the specific acoustic impedance Z is defined by this equation: Z equals to rho into C, where rho is the physical density of the material, C is the speed of the relevant wave that we are handling. রিলেভেন্ট বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছি, যদি আমরা সাউন্ড ওয়েভ ইউজ করি, ওই সাউন্ড ওয়েভের ওই মিডিয়ামে কত স্পিড। সো এখানে বুঝতেই পারতেছো যে আমাদের মিডিয়ামটা যদি সলিড মিডিয়াম হয় তাহলে স্পিড বেশি হবে, মিডিয়ামটা যদি লিকুইড মিডিয়াম হয় তাহলে স্পিড একটু কম হবে, লিকুইডটা যদি গ্যাসিয়াস মিডিয়াম হয় তাহলে স্পিড আরো কম হবে, মিডিয়ামটা যদি ভ্যাকুয়াম হয় তাহলে স্পিড 0 হবে। বুঝতেছো কি বলছি? Yes, sir. ঠিক আছে। ইন দ্য সেম টাইম টিপিক্যালি আমাদের সলিড মিডিয়ামের ডেনসিটি বেশি, লিকুইড মিডিয়ামের ডেনসিটি আরো কম, গ্যাসের মিডিয়ামের ডেনসিটি অনেক কম। তার মানে হচ্ছে আমাদের সলিডের স্পেসিফিক অ্যাকোস্টিক ইম্পিডেন্স হবে অনেক হাই, তার মধ্যে আমাদের ওয়েভের স্পিডও বেশি হবে, টিপিক্যালি ডেনসিটিও বেশি হয়। লিকুইডের মধ্যে স্পেসিফিক অ্যাকোস্টিক ইম্পিডেন্স হবে আরো কম, গ্যাসের মধ্যে স্পেসিফিক অ্যাকোস্টিক ইম্পিডেন্স হবে আরো কম। সো Z is the quantity that we are defining as the specific acoustic impedance of that medium. এটা একটা মিডিয়ামের প্রপার্টি। Then we have this expression. এই ইকুয়েশনটা খুব ভালো করে খেয়াল করো। This is the equation. এই ইকুয়েশনের ডেরিভেশন জানা লাগবে না, জাস্ট ইকুয়েশনটা দিয়ে ইউজ করে আমাদের ম্যাচ করতে পারলে হবে। This equation is giving us the ratio of the reflected portion of the reflected intensity and the incoming intensity. IR divided by I মানে incoming intensity is given by this fraction Z2 minus Z1 whole square divided by Z2 plus Z1 whole square. এখানে Z2 Z1 এর মধ্যে কোনটা বড় কোনটা ছোট ডাজন্ট ম্যাটার, কারণ যেহেতু হোল স্কয়ার করে ফেলছি, সো আমাদের প্লাস মাইনাস থেকে কোনো ঝামেলা হবে না। এই পুরো ফ্র্যাকশনটার কোনো ইউনিট নাই, বিকজ দিস আর দ্য সেম ফ্র্যাকশন অন টপ এন্ড বটম। সো দিস tells us how much fraction of the radiation will be reflected. এখানে একটা জিনিস খুব ভালো করে বলি, এই ফিগারটা খেয়াল করো। বলবান, মনে করো এটা একটা সার্টেন সারফেস, এটা হচ্ছে সারফেস এ, এটা হচ্ছে সারফেস বি। এখান থেকে আমাদের একটা 100% বিম আসলো, ঠিক আছে। তুমি এই জেড এর ভ্যালুগুলো হিসাব করে বের করলা যে এখান থেকে আমাদের এই পয়েন্ট ইনসিডেন্ট হওয়ার পর রিফ্লেক্টেড ওয়েভের ইন্টেন্সিটি হবে হচ্ছে লেটস সে 63%। ডাজন্ট দিস অটোমেটিক্যালি ইমপ্লাই যে আমাদের ট্রান্সমিটেড ওয়েভের ইন্টেন্সিটি হবে হচ্ছে 37%? Yes, sir. ঠিক আছে। সো আমাদের এখানে কিন্তু মানে এক মিডিয়াম থেকে আরেক মিডিয়ামে ট্রান্সমিট হওয়ার সময়, এক মিডিয়াম থেকে আরেক মিডিয়ামে ট্রান্সমিট হওয়ার সময় রিফ্লেক্টেড এবং ইনকামিং এর রেশিওটা দেওয়া আছে, আমাদের কিন্তু ট্রান্সমিটেড রেশিও দেওয়া নাই। সো আমি জাস্ট তোমাদের বোঝার জন্য, তোমরা এটা তোমাদের ওয়ার্ক কপিতে লিখে নাও, তোমাদের বোঝার জন্য আমি লিখছি। সো আইটি শুড বি ইকুয়ালস টু আই মাইনাস আইআর, এটা লিখে নাও জাস্ট সো দ্যাট ইউ ডু নট ফরগেট দ্যাট। তাহলে আমরা আইআর এর ইকুয়েশন পেলাম, আইটি কোথায় গেল? আইটি আমরা বিয়োগ করলে পাই যাবো। লিখছো? Yes, sir. এখানে আমাদের বিভিন্ন জিনিসপত্রের অনেকগুলো হাবিজাবি কথাবার্তা আছে, এই কথাবার্তাগুলো তোমার হাবিজাবি না, মানে দরকারি কথাবার্তা আছে, এগুলো আমরা তোমার পড়লে বুঝবা। এটা আমি বেশি সময় দিচ্ছি না, আমি পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের এই অ্যাকোস্টিক ইম্পিডেন্স মানে কি বলে, এই যে আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানিং এর চ্যাপ্টারের সেকেন্ড ইকুয়েশন। ফার্স্ট ইকুয়েশন ছিল এইটা, ঠিক আছে। ফার্স্ট ইকুয়েশন এইটা, সেকেন্ড ইকুয়েশন হচ্ছে এইটা। এখানে প্র্যাকটিক্যালি ফার্স্ট ইকুয়েশনটা লিখছি, সো ইউ ক্যান সে যে দুটো ইকুয়েশন মিলে হচ্ছে দুটো ইকুয়েশন। The next thing we're going to talk about is that whenever a certain incoming beam, incoming ultrasound pulse, incoming ultrasound signal has already entered a medium, has already entered. I'm not saying is entering. Is entering may imply it is coming from first medium and now going through the boundary of medium 1 and 2. No, I'm not saying that.
At this point we are discussing that whenever a certain medium, মানে এখানে আমাদের যে জিনিসটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই যে এখানে ইনসিডেন্ট ইন্টেন্সিটি দেখানো আছে না, এবং এই পাশে ইন্টেন্সিটি দেখানো আছে, এটুকু হচ্ছে আমাদের এক্স। এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি এই ফিগারটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাথটা যেভাবে কাজ করে, এই ফিগারটা এভাবে না একে এভাবে আঁকলে খুব ভালো হইতো। আমি একে দেখাচ্ছি, দিস ইজ মাই পজিশন, যে আমরা যদি ফিগারটাকে এভাবে আঁকতাম, মনে করো এটা হচ্ছে একটা সার্টেন টিস্যু, মনে করো এটা হচ্ছে একটা ফ্লেশের পরে মনে করো এখানে একটা ফ্যাট, ঠিক আছে? এই জায়গাতে অলরেডি আমাদের এখান থেকে মনে করো একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ইনসিডেন্ট রে আসছে। এই মিডিয়ামটা কি মিডিয়াম? এই মিডিয়ামটা এয়ার হইতে পারে, এই মিডিয়ামটা একটা আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানিং এর জেল হইতে পারে, এই মিডিয়ামটা ওয়াটার হইতে পারে, এই মিডিয়ামটা কিছু যে কোনো কিছু হইতে পারে, বাট হোয়াট এভার দ্যাট ইজ, এইখান থেকে যখন এই মিডিয়ামে ঢুকছে, মনে করো the exact intensity that enters exactly at this point, the intensity that enters exactly within this point, আমি ওই ইন্টেন্সিটিটাকে নাম দিচ্ছি হচ্ছে আই। মানে হচ্ছে মিডিয়ামের ভেতরের স্টার্টিং ইন্টেন্সিটিটা যদি আই হয় এবং মিডিয়ামের টোটাল থিকনেস যদি এক্স হয়, and as the beam passes through the medium, let's say whenever it reaches on the very last end of this x thickness of medium, let's তখন তার ইন্টেন্সিটি হচ্ছে মনে করো হচ্ছে আই। আচ্ছা, এটাকে আমি আই নট বললাম, স্টার্টিংটাকে ওই জন্য আই নট। সেই কেসে এই সিনারিওর জন্য আমাদের ইকুয়েশনটা হচ্ছে I equals to I naught e to the power minus kx. This is a negative exponential equation. Negative exponential equation. So আমাদের এই ইকুয়েশনটা আমাদের বলতেছে যে একটা মিডিয়ামের ভেতর দিয়ে পেনিট্রেশন হওয়ার সময় বা একটা মিডিয়ামে, this equation is not about medium changes. This equation is about what is happening as the ultrasound pulse goes through one single medium. So if it starts with I naught intensity at the starting point of the medium, and if it crosses a thickness of x, then at the end of this medium, its intensity at this endpoint will be I. How much will be I? I equals to e to the power minus kx, where k is a constant of the medium referred to as the absorption coefficient. Where k is a constant for the medium referred to as the absorption coefficient. Typically এই কোএফিসিয়েন্ট গুলোর ভ্যালু তোমাদের কোশ্চেনে দিয়ে দিবে, সো এগুলো নিয়ে মাথা ব্যথা করার কিছু নাই। ইউনিট গুলো নিয়ে মাথা ব্যথা করার কিছু নেই, এগুলো নিয়ে খুব একটা বেশি কোশ্চেন, বাট ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং। আচ্ছা, ফলোমান কেউ একজন আমাকে বলো তো কে এর ইউনিটটা কি হওয়া উচিত before you go anywhere else? What do you think should be the unit of k? One by like unit of length. One by Beautiful. one. 1 by unit of length. But very well done. 1 by unit of length কেন? কারণ হচ্ছে দেখো ই এর পাওয়ারের তো কোনো ইউনিট থাকবে না। ই এর পাওয়ারে কোনো ইউনিট থাকবে? ই এর পাওয়ার হবে একটা নাম্বার, ফ্র্যাকশন হোক ইন্টিজার হোক, ডাজন্ট ম্যাটার। সো এই টোটাল কে এক্স এর কোনো ইউনিট থাকবে না। এক্সটা হচ্ছে কি? থিকনেস অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল। থিকনেস অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল মানে হচ্ছে এক্স হচ্ছে একটা লেন্থ। তো আমার একটা কে আর এক্স মিলে যদি আমার অল টুগেদার মাল্টিপ্লাই করে যদি নো ইউনিট হইতে হয়, সো এক্স হচ্ছে আমাদের লেন্থ, তাহলে কে অবশ্যই কি হইতে হবে? 1 বাই লেন্থ হইতে হবে। বুঝতেছো কি বলছি? বলবান, এই যে দেখো এখানে আমাদের টিপিক্যাল কিছু মিডিয়ামের অ্যাবজর্পশন কোএফিসিয়েন্টের ভ্যালু দেওয়া আছে। এয়ার হচ্ছে 120, ওয়াটার হচ্ছে 0.02, মাসেলের হচ্ছে 23, বোনের হচ্ছে 130। এখানে দেখো এই যে আমাদের মাসেল এবং বোনের মধ্যে অ্যাবজর্পশন কোএফিসিয়েন্টের কত বড় একটা ডিফারেন্স। এই ডিফারেন্স গুলো আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। সিমিলারলি এখানে যদি দেখো যে হিউম্যান বডিতে আমাদের যে স্পেসিফিক অ্যাকোস্টিক ইম্পিডেন্স, এই জিনিসগুলা ডিফারেন্ট বডি টিস্যুর জন্য কতটুকু ডিফারেন্ট। দেখো ব্লাডের জন্য ভ্যালু হচ্ছে 1.5 × 10⁻⁶, ফ্যাটের জন্য 1.38 × 10⁻⁶, মাসেলের জন্য 1.70 × 10⁻⁶। দেখো there is a bit quite a bit of difference. বোনের স্পেসিফিক ইম্পিডেন্স হচ্ছে পুরাই আউট অফ দ্য লিগ, 5.6 থেকে 7.8। ওই যে একটু আগে বলছিলাম যে ডিফারেন্ট মানুষের বোন স্ট্রাকচার ডিফারেন্ট হতে পারে। কারো বোন অনেক ক্যালসিয়াম ইনট্রিস্ট হতে পারে, কারো বোন ক্যালসিয়াম ডেফিসিটে সাফার করতে পারে। সো বোনের স্পেসিফিক অ্যাকোস্টিক ইম্পিডেন্স হচ্ছে এরকম। সো এই স্পেসিফিক অ্যাকোস্টিক ইম্পিডেন্সের যে ডিফারেন্স, এটা আবার খুব ইম্পর্টেন্ট। কেন এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বুঝো, আমি রেখে দেখাই, এটার উপর অ্যাকচুয়াল কোশ্চেনে হয়। সো আমি এটা আলাপ আমার খেয়াল করো। আচ্ছা আমি এটা একটা জিনিস খেয়াল করো, মনে করো এটা একটা সার্টেন মিডিয়াম,
Let's say I'm going to name it as medium 1. To zoom out করি শুধু 200% করা দরকার নাই মনে করি এটা হচ্ছে medium 1 এটা হচ্ছে medium 2 এটা হচ্ছে medium 3 medium 1 এ একটা সার্টেন ইনকামিং রে আসলো লেটস সে সেই ইনকামিং রেটা ইন্টেন্সিটি হচ্ছে I এখান থেকে একটা সার্টেন পোরশন রিফ্লেক্ট হয়ে চলে গেল এটা হচ্ছে IR একটা সার্টেন পোরশন ঢুকলো মনে করি সেটা হচ্ছে IT এখন IR এর ভ্যালু হবে কত IR এর ভ্যালু হবে হচ্ছে Z1 minus Z2 whole squared divided by Z1 plus Z2 whole squared into I এই হচ্ছে আমাদের মানে ফ্র্যাকশনটা এই ফ্র্যাকশনের ভ্যালু বড় না ছোট হবে সেটা প্রাইমারিলি ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে নিউমারেটরের উপর কারণ ডিনোমিনেটরে আমরা অলরেডি দুটো কোয়ান্টিটিকে অ্যাড করতেছি নিউমারেটরের এই দুটো নাম্বার Z1 and Z2 যদি খুব ক্লোজ হয় if their values are quite close to each other then this fraction will have a very small value ঠিক কি না বলুন বুঝো Yes. এবং Z1 আর Z2 যদি দুটো ডিফারেন্ট মিডিয়ামের জন্য সেমও হয় সেক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যালি কোনো রিফ্লেকশনই হবে না হবে 100% বিমি কি করতে পারবে ট্রান্সমিট হয়ে চলে যেতে পারবে সো তার মানে হচ্ছে এখন কথা হচ্ছে এই জিনিসটা তার মানে হচ্ছে যদি সিগনিফিক্যান্ট রিফ্লেকশন মানে হচ্ছে স্ট্রং একটা রিফ্লেকশন হইতে হয় স্ট্রং রিফ্লেকশনের জন্য অবশ্যই Z1 আর Z2 এর মধ্যে একটা সিগনিফিক্যান্ট লার্জ ডিফারেন্স আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট if this two medium has two significantly different Z1 and Z2 in that case the reflected radiation will have a pretty large value it will be easy to detect why is this important আমি একটা ফিগার দেখ মনে করো আমি একটা সার্টেন মানুষের পেটের একটা আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান করব এখন মনে করো এটা হচ্ছে পেট এটা হচ্ছে কাচ্চি বিরিয়ানি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের স্টমাকের লাইনিং এটা হচ্ছে আমাদের মাসল এগুলো হচ্ছে পেটের প্যাক্স দে আর অল টুগেদার জয়েন্ট এরপর হচ্ছে বিশাল একটা ফ্যাটের লেয়ার আমার পেটের মতো এরপর মনে করো হচ্ছে স্কিন ঠিক আছে এটা মনে করো একটা ফিগার নট ডন টু স্কেল এটা মনে করো হচ্ছে একটা হিউম্যান বডির অবস্থা আমরা এই পেটের এই সামনের এই জায়গাতে একটা আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব বসাইলাম কি বসাইলাম একটা আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব এখানে বসাইলাম এই প্রোব থেকে আমরা কি করবো একটা সাউন্ড পাঠাবো সাউন্ডটা একটা পালস সাউন্ড পাঠাবো লাইক বিপ এরকম আমরা কন্টিনিউয়াস সাউন্ড পাঠাবো না বাট উইল বি সেন্ডিং দিস সাউন্ড at I mean দুটো জিনিস বুঝাই the sound that we are producing is ultrasound it means if we ultrasound ঠিক আছে মানে হচ্ছে আমাদের আমরা যদি এই সাউন্ডটাকে মনে করো আমরা যদি অ্যামপ্লিটিউড ওভার টাইম আঁকি আমাদের সাউন্ড আমাদের এই ডিটেকশন এই প্রডিউস সাউন্ডের ভ্যারিয়েশনটা হচ্ছে এরকম এই আবার খানিকক্ষণ গ্যাপ তারপর আবার একটা পালস খানিকক্ষণ গ্যাপ এরকম এই সাউন্ডটার ফ্রিকোয়েন্সি হবে হচ্ছে significantly bigger than 20 kilohertz typically we operate this at around 600 megahertz or those kind of frequencies like super high frequency value ঠিক আছে so এটা হচ্ছে exact ultrasound frequency at the same time আরেকটা frequency ব্যাপার আছে since we are sending these ultrasound pulses with equal time intervals so per second আমরা কতগুলো pulse send করতেছি that number can be 100 more than 100 সো আমরা যদি এই সাউন্ডটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফিজিক্যালি এর দিয়ে শুনি আমাদের কাছে একটা কনফিডেন্স সাউন্ডই মনে হতে পারে বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এটা কনফিডেন্স সাউন্ড হবে না আমাদের একটা পালস সেন্ড করার পর আমাদের কিছু গ্যাপ দিতে হবে গ্যাপটা কেন দিতে হবে সেটা বলতেছি দ্য ওয়ে দিস ডিভাইস ওয়ার্কস ইট প্রোডিউসেস ওয়ান পালস এন্ড ইট ওয়েটস টু লিসেন সো এটা প্রথমে একটা সোর্স হিসেবে একটা পালস প্রডিউস করবে এরপর আসলে কোনো সাউন্ড প্রডিউস করলে এখন সে ডিটেক্টর হিসেবে বসে থাকবে যে ঘটনাটা ঘটবে এখান থেকে একটা সার্টেন বিএম লেট মি ড্র উইথ আ ডিফারেন্ট কালার মেবি জুম ইন আ লিটল বিট অ্যাজ ওয়েল the ultrasound beam is going to enter over here and as it is gonna do the change of medium this was my skin this is my fat as this ultrasound pulse is going to enter from the skin into fat a small portion will be reflected back because of that Z1 Z2 difference and the remaining portion will enter into the fat tissue as it travels to the fat it also becomes weaker because of attenuation we just saw this in equation and then a lowered fraction will fall into the muscle boundary. When it goes from fat into muscle, then a small fraction will once again be reflected back.
and the remaining will enter into the muscle. When it will enter from the muscle into the stomach lining, then another fraction will be reflected back. All of these reflected back fractions will be detected by this ultrasound detector individually one by one. Now, the interesting thing is how strong is that reflection tells us how hard is that surface. মানে হচ্ছে আমার স্কিন এবং ফ্লেশের মধ্যে যদি খুব বেশি Z1 Z2 ডিফারেন্স না থাকে, লেটস সে Z স্কিন এন্ড Z ফ্লেশ যদি নিয়ারলি ইকুয়াল হয়, তাহলে এই রিফ্লেকশনটা অনেক উইক হবে, হবে কিনা? বুঝতেছো কি বলছি? বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। আমাদের এই সারফেস থেকে যে রিফ্লেকশনটা হবে, এই রিফ্লেকশনটা কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট? এই সারফেস মনে করো আমাদের রিফ্লেকশনের ভ্যালু হচ্ছে z of skin minus z of fat divided by z of skin plus z of fat whole square, দুটোর উপরে স্কয়ার আছে আমি জন্য হোল স্কয়ার দিয়ে দিলাম, into income intensity. So how much fraction of the income intensity should be reflected back is actually dependent upon this difference. এই ডিফারেন্স দুটো যদি নিয়ারলি ইকুয়াল হয়, আমি এখানে অ্যাপ্রক্সিমেট ইকুয়ালের সাইনটা চেষ্টা করছিলাম, বাট এটা আমার এই পিক্সেলের প্রবলেমের জন্য বোঝা যাচ্ছে না। মনে করো জেডএস এবং জেডএফ যদি খুব ক্লোজ হয়, তাহলে আমাদের এই ফ্র্যাকশনটার ভ্যালু অনেক ছোট হবে না? Because we are subtracting each other. In that case, this reflection that will happen from the boundary of skin and fat, that would be really weak, ঠিক না? Yes, sir. That weak reflection is going to be difficult, or in many cases might not at all be detected by our detector mechanism, because it is a very weak signal. Whereas যদি আমাদের সিগন্যালটা অনেক স্ট্রং হয়, মনে করো হচ্ছে ইভেন্চুয়ালি আমাদের খাবার দাবারগুলো এখানে ফ্লো করে, ইভেন্চুয়ালি আমাদের এখানে যে ব্যাকবোন আছে, এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকবোন বিবি, ঠিক আছে? এই ব্যাকবোন থেকে একটা রিফ্লেকশন ব্যাক করবে। যখনই আমাদের রিফ্লেকশনটা ব্যাকবোন থেকে ব্যাক করবে, ওই রিফ্লেকশনটা হবে অনেক স্ট্রং কম্পারেটিভলি। কারণ আমাদের যে কোনো ফ্লেশ, বোন, ব্লাড, ফ্যাট, সরি ফ্লেশ, ফ্যাট, ব্লাড, এগুলোর তুলনায় আমাদের বোনের জেড ভ্যালু অনেক হাই। সো আমাদের এই ডিফারেন্সটা হবে অনেক বেশি। সো the reflection from the bone would be very, very strong. So what this device will do, which is definitely connected to a very, very, very powerful computer, this will listen to the reflected pulses and it will also measure the time gap between reflected pulses. একটা জিনিস বুঝো, এই ফ্যাট লেয়ারটা যত মোটা হবে, এই রিফ্লেকশনটা এখানে পৌঁছে আবার ব্যাক করতে তত সময় লাগবে, ঠিক কিনা? ফ্যাট লেয়ারটা যদি চিকন হয়, তাহলে ফ্যাটের রিফ্লেকশনটা আসতে সময় লাগবে কম। So by listening to what is the time delay between the reflection of each individual boundary, it will detect how thick is that boundary, and by decoding how strong is the reflection, how strong is the reflection, it will detect what is the type of that boundary. Does it make sense? Yes, sir. একটা স্ট্রেট লাইনে, এবং এই স্ক্যানটা কিন্তু একটা স্ট্রেট লাইনে হচ্ছে। সো একটা পালস পাঠায় আমরা একটা স্ক্যান করলাম, এটা হচ্ছে একটা ডেটা। একটা ডেটা দিয়ে পুরো প্যাট বোঝা যাবে না। এরপর জিজ্ঞাসা করবো আমরা কন্টিনিউয়াসলি এরকম অনেকগুলো পালস পাঠাতে থাকবো, এবং সবগুলো পালসের ডেটা কমপ্লিটলি কম্বাইন করে আমরা একটা ওভারঅল ইমেজ প্রডিউস করি। সেই ইমেজটা দেখতে হচ্ছে এরকম। আমি তোমাকে একটা ইমেজ দেখাই। ফর এক্সাম্পল, এটা মনে করো একটা আল্ট্রাসাউন্ড, ঠিক আছে? এখানে আচ্ছা, এটা মনে করো একটা আল্ট্রাসাউন্ড। এখানে দেখো, এই আল্ট্রাসাউন্ড ইমেজের মধ্যে আমাদের একটা বেবি দেখানো হচ্ছে। You can see that this image is created in a sort of like a pyramid shape or like the torchlight shape. Torchlight shape দেখা যাচ্ছে? এটা কিন্তু একটা মানে পারফেক্ট রেক্ট্যাঙ্গুলার ইমেজ। You see that? টর্চলাইট শেপ দেখানো কারণ হচ্ছে এই ইমেজটা প্রডিউস করার জন্য পেশেন্টের যে পেটের উপরে this ultrasound scanner was rotated around the belly aiming the backbone. সো তার পেটটাকে একটা কনিক্যাল শেপের মতো করে স্ক্যান করা হয়েছে, এবং যে সকল জায়গাতে পেনিট্রেশন বেশি পাওয়া গেছে, মানে মনে করো যে জায়গাতে বেবি আছে সেই জায়গাগুলোতে এক ধরনের অ্যাবজর্পশন পাওয়া গেছে, বেবি কোথায় আছে এবং কোন জায়গাতে বেবির স্কিন আছে, কোন জায়গাতে বেবির হেড আছে, কোন জায়গাতে বেবির হাত আছে, যে জায়গাতেই নতুন টিস্যু আসবে সেই জায়গাতে রিফ্লেকশন হবে। রিফ্লেকশন বেশি হচ্ছে না কম হচ্ছে বলবে আমাদেরকে যে আমাদের সেই সারফেসটা হার্ড নাকি সফট,
মানে মোর পেনিট্রেটিং অ্যালাউড অর লেস পেনিট্রেটিং অ্যালাউড, এবং কতটুকু সময় পরে আমাদের রিফ্লেকশনটা রিচ করতেছে, দ্যাট প্রিসাইজ ক্যালকুলেশন উইল টেল আস হাউ ফার অর ইজ দ্যাট সারফেস অর হাউ থিক ইজ দ্যাট ম্যাটেরিয়াল। এই সবগুলো ডেটাকে টোটালি কম্পাইল করে আমাদের এই ধরনের একটা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ইমেজ করা পসিবল। প্র্যাকটিক্যালি এখানে জিনিসটা হচ্ছে, এখানে যদি মনে করা হচ্ছে এই যে সার্কামফারেন্সটা আছে না, look at this circumference, this is the skin of the mouth, মনে করো এই লাইন বরাবর যদি আমি মনে করি লেটস সে 20,000 ইন্ডিভিজুয়াল লাইন আঁকি towards this, মানে হচ্ছে এখান থেকে ওই পর্যন্ত 20,000 lines, then we can assume that this image was created by 20,000 pulses. 20,000 pulses এর ডেটাকে কম্পাইল করে আমরা এরকম একটা ইমেজ পাচ্ছি যেখানে খুব ক্লিয়ারলি একটা বেবির আউটলাইন বোঝা যাচ্ছে। বাট দিস থিং ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই ইন্ডিভিজুয়াল লিনিয়ার স্ক্যান। লিনিয়ার একটা পালস সোজা যাবে, সোজা ব্যাক করবে, এটা হচ্ছে একটা ইনফরমেশন। তার পার্শ্ব পজিশনে আবার হবে, তার পার্শ্ব পজিশনে আবার হবে। ডিভাইসটা কন্টিনিউয়াসলি পালস সেন্ড এবং ডিটেক্ট করতে থাকবে, ডাটা রেকর্ড করতে থাকবে, এবং টেকনিশিয়ান এই যে এই প্রোবটাকে আস্তে আস্তে পেশেন্টের প্যাটের উপর ঘুরাতে থাকবে, এবং সব ডেটাগুলোকে পরে কম্পাইল করলে এই ধরনের একটা ইমেজ প্রডিউস করা পসিবল। মেকানিজমটা কি বুঝে গেছে বলাবান? Yes, sir. আমরা তোমাদেরকে একটা কাজ দিই। কাজটা হচ্ছে তোমরা এই আই এবং জে এর যে হেডিংটা আছে এখান থেকে একদম শেষ পর্যন্ত এই পর্যন্ত পুরোটা একবার পড়ে আসো। There are certain portions where I am expecting you to ask me a question, and I want to read this whole thing as best as you can understand, and try to figure out what question I might be wondering to ask to get asked from you. এই পুরোটা পড়ে আসো, টেক ইউর টাইম, যা কিছু না বুঝবা পেন্সিল দিয়ে আন্ডারলাইন করে কোশ্চেন মার্ক দিয়ে রাখো যাতে করে আমাকে কোশ্চেন করতে পারো। I'll be back in 5 minutes. Back. বলো, কিছু কোশ্চেন আছে? Anyone? Sir, একটু পড়া শেষ হয়। আচ্ছা, তারপরে নাও। বলো কি সমস্যা? আমরা ইন্টেন্সিটি দেখে তো, মানে ইন্টেন্সিটি ডিটেক্ট করতেছে, ওটা দেখেই তো আমরা বুঝতে পারতেছি যে মানে এটা মানে ম্যাটেরিয়ালটা কি, লাইক বোন অর ফ্ল্যাশ অর হোয়াটএভার। বাট যদি আমরা ডিফারেন্ট ভাবে অ্যাম্পলিফাই করি, যে যত পরে আসছে তত বেশি অ্যাম্পলিফাই করতেছি, তাহলে তো মানে ওই ডেটাটা প্রিজার্ভ থাকলো। বলতেছি, the thing is I get your question. এখানে জিনিসটা দেখাইছে যে আমরা যদি স্কালের লেফট থেকে রাইটে একটা স্ক্যান করতে যাই, সেক্ষেত্রে প্রথমে হচ্ছে স্কিন টু স্কাল, প্রথমে হচ্ছে এয়ার ইনটু স্কিন, যার জন্য তোমার ফার্স্ট স্পাইকটা হবে। জুম করি, এখানে দেখ, এই যে ফার্স্ট যে স্মল স্পাইকটা আছে এটা হচ্ছে এয়ার ইনটু স্কিন, তারপর হচ্ছে স্কিন থেকে স্কাল, তারপর স্কাল থেকে ব্রেন। তো স্কালে ঢোকার সময় বড় রিফ্লেকশন, তো এটা হচ্ছে অনেক কাছে। এরপর আমাদের পুরো ব্রেনের লেফট হেমিস্ফিয়ার দিয়ে ট্রাভেল করে মনে করো মেডিয়ান ফিশারে আসলো, মিড লাইনে আমাদের সেন্টার অফ দ্য ব্রেনে একটা খাঁজ আছে, সেখানে একটা রিফ্লেকশন হলো। এরপর গিয়ে আবার লাস্টে আবার সেম ব্রেন থেকে ব্রেন থেকে মানে ব্রেন বাউন্ডারি থেকে না বলে ব্রেনের ইনার বাউন্ডারি থেকে ব্রেনের আশেপাশে যে লিকুইড আছে সেই লিকুইডের বাউন্ডারিতে একটা রিফ্লেকশন, স্কালে একটা, এই যে স্কাল পিক আপ অন দ্য ইনার স্কাল সারফেস, pick up on the outer skull surface অনেক বড় একটা করতেছে, and then the scalp মানে স্কিন অফ দ্য হেড। জিনিসটা হচ্ছে আইডিয়ালি আমাদের এটার যে টোটাল হাইট আর এটার হাইট সেম হওয়ার কথা না, এটার হাইট অনেক ছোট হওয়ার কথা, কারণ এটা অনেক হিউজ একটা অ্যামাউন্ট অফ মিডিয়ামকে ক্রস করে তারপর আমরা এটা ডিটেক্ট করি, তাই না? আমরা যদি এই পরের সিগন্যাল গুলাকে যদি আমরা অ্যাম্পলিফাই না করি, টু বি অনেস্ট উইদিন দ্য সেম স্কেল এইগুলাকে অলমোস্ট দেখাই যাবে না। বুঝছো কি বলতেছি? জি স্যার, কিন্তু তাহলে আমরা মানে ম্যাটেরিয়াল কিভাবে বুঝতেছি? ওই যে আমরা কতটুকু অ্যাম্পলিফাই করতেছি সেটা একটা ইনফরমেশন, আর ওই যে আমাদের কাছে দুইটা ইনফরমেশন আছে, একটা হচ্ছে রিফ্লেকশনের সময় কত পোর্শন রিফ্লেক্ট হওয়ার কথা,
আর একটা হচ্ছে কতটুকু মিডিয়ামের ভিতর দিয়ে পাস করলে আমাদের কতটুকু অ্যাবজর্পশন হবে। ফর এ টিপিক্যাল ব্রেন আমরা এই ভ্যালুগুলো জানি অলরেডি। সো ওই ভ্যালুগুলার মানে ভ্যালুগুলো ইউজ করেই অ্যাম্পলিফিকেশনটা এমন ভাবে করা হয় যাতে করে ফিগারটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়। মানে দের ইজ ব্যাক এন্ড ফোর্থ কি বলে এটা, মানে ফিডব্যাক সিস্টেম। মানে এই অ্যাম্পলিফিকেশনটা র্যান্ডম অ্যাম্পলিফিকেশন না। দ্য ডিভাইস ইউজেস দ্য টিপিক্যাল ভ্যালুজ অফ রিফ্লেকশন অ্যামাউন্ট অ্যান্ড অলসো দ্য থিকনেস অ্যাবজর্পশনের যে থিকনেসের জন্য যে অ্যাবজর্পশন হয় সেই দুটোকে কনসিডারেশনে নিয়ে সেটাকে লজিক্যালি অ্যাম্পলিফাই করে। বাট তোমার কোশ্চেন পুরোপুরি ঠিক যে আমরা অ্যাম্পলিফাই করলে তখন তোমার অরিজিনাল ডেটা থাকলো না। হ্যাঁ, আমরা অরিজিনাল ডেটা নিয়েও কাজ করতে পারি, বাট অরিজিনাল ডেটা নিয়ে কাজ করতে হলে মানে টেকনিশিয়ানের যে কাজটা করতে হবে এটাকে সে যে স্কেলে দেখবে এটাকে দেখার সময় অনেক বেশি জুম করতে হবে। ওই এক্সট্রা জুমটুকু করার পর তারপর সেইটা ডাটা নিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারবে। সেটাও সে করতে পারতো, বাট দুইটা রিফ্লেকশন প্যাটার্নকে যদি আমরা একই স্কেলে সাইমালটেনিয়াসলি দেখতে চাই সেই কেসে আমাদের পরের গুলোর জন্য একটা রিলেভেন্ট অ্যামাউন্ট অফ অ্যাম্পলিফিকেশন লাগবেই। Does this answer your question? জি স্যার। আমরা কি এখানে রিফ্লেক্টেড পালসটা মানে স্ট্রেংথ মেজার করে কোন সারফেসটা বুঝাচ্ছে সেটা মেজার করার জায়গায় আমরা টাইম দেখে অ্যাম্পলিফাই করছি বোঝানোর জন্য যে এটা এই পার্টের। আমি তুমি যেটা বলছো ওটা অনেকগুলো জিনিস মিস করে ফেলছো। কতটুকু ম্যাগনিটিউড অফ রিফ্লেকশন হচ্ছে সেটা আমাদেরকে বলবে হচ্ছে যে কোন সারফেসে রিফ্লেক্ট হচ্ছে। সো ম্যাগনিটিউড অফ দ্য রিফ্লেকশন আই tells us the type of the surface of the reflection. The time tells us how thick is are the boundaries from one another. এই দুইটাকে কম্বাইন করে তারপর ম্যাগনিফিকেশনটা করা হয়। বুঝছো? Yes sir. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস বলে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এ স্ক্যান বি স্ক্যান। এই এ স্ক্যান আর বি স্ক্যান কি বুঝছো সবাই? বি স্ক্যানটা বুঝেছি, এ স্ক্যানটা একটু সমস্যা। এ স্ক্যানটা হচ্ছে আমি একটু তোমাদের যে এক্সাম্পলটা দেখালাম যে এখানে আমরা যখন করব আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান করব একটা সিঙ্গেল পালসের যে ডেটা, একটা সিঙ্গেল পালসের ডেটাটা হচ্ছে এ স্ক্যান। মানে এক লাইন বরাবর তুমি ইন্ডিভিজুয়াল মিডিয়ামের প্রেজেন্সের যে ডেটাটা পাইলা সেটা হচ্ছে এ স্ক্যান। মানে এখানে যে ফিগারটা আমাদের দেখানো আছে এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল পালসের আউটপুট, এটা হচ্ছে একটা এ স্ক্যানের ডেটা। এরকম অনেকগুলো এ স্ক্যানের ডেটাকে যখন আমরা কম্পিউটার সফটওয়্যার দিয়ে কম্বাইন করব বা কম্পাইল করব তখন আমাদের টোটাল যে ইমেজটা হবে, যেটা প্র্যাকটিক্যালি আমি গুগল সার্চ থেকে বের করছিলাম, ওটা হচ্ছে বি স্ক্যান আউটপুট। সো এ স্ক্যান ইজ দ্য আউটপুট ফ্রম ওয়ান সিঙ্গেল পালস। When hundreds of thousands of pulses in data are merged together with the software, we get the total picture. That's what we are calling the B scan. বুঝছো? Yes sir. Any further question, anyone? এই যে এখানে আমাদের যে অ্যাবজর্পশনের যে ফর্মুলাটা ছিল I = I naught e to the minus k, আল্ট্রাসাউন্ডের জন্য আমরা k ইউজ করতেছিলাম। এই সেম ইকুয়েশনটা x এর জন্য অ্যাপ্লিকেবল। x এর জন্য আমরা ইউজ করি হচ্ছে মিউ, জাস্ট a different symbol. Candidates should be able to recall and solve problems by the equation I = I naught e to the power minus mu x for the attenuation of x-rays of and of ultrasound in matter. তার মানে এই ইকুয়েশন ইউজ করে আমাদের x-ray এবং আল্ট্রাসাউন্ড তুমি মিউ দিয়ে লেখো কে দিয়ে লেখো কোনো সমস্যা নাই, বাট দুইটা সেম জিনিসই মিল করে। সো ওটা ইউজ করে আমাদের ভ্যালু বাই করতে হবে। যেহেতু এটা নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল ইকুয়েশন, উই ক্যান হ্যাভ এ গ্রাফ দ্যাট লুকস লাইক দিস। এই গ্রাফেও আমরা 50%, 25%, 12.5 মানে হচ্ছে হাফ ইন্টেন্সিটিটা হাফ হওয়ার জন্য যতটুকু থিকনেস দরকার সেই জিনিসটাকে একটা স্পেশাল নাম দিচ্ছি। সেই জিনিসটাকে আমরা বলতেছি হাফ ভ্যালু থিকনেস। এটা হাইলাইট করে নাও, এই ওয়ার্ডটা হাফ ভ্যালু থিকনেস করে নাও। The thickness of the medium required to reduce the transmitted intensity to 1/2 of its initial value is a constant and is known as the half value thickness. মানে হচ্ছে টিপিক্যালি হিউম্যান ফ্লেশের একটা ফিক্সড হাফ ভ্যালু থিকনেস থাকবে, whereas মোষের মাংসের একটা ফিক্সড হাফ ভ্যালু থিকনেস থাকবে। হেলদি টিস্যুর জন্য বলতেছি। টিউমার হইলে বা অন্য কোনো ধরনের প্রবলেম থাকলে তো অবশ্যই ডিফারেন্ট হতে পারে, বাট এক টাইপের ম্যাটেরিয়ালের হাফ ভ্যালু থিকনেস একরকম। এটা ইররেসপেক্টিভ অফ thickness or irrespective of the total thickness, irrespective of the orientation. So এটাকে ওই জন্য জিনিসটাকে কনস্ট্যান্ট বলছে যে the thickness of the medium required to reduce the transmitted intensity to 1/2 of its initial value is a constant and is known as the half value thickness or HVT. The half value thickness x half is related to the linear absorption coefficient
by the expression x half into mu equals to ln 2 এই এক্সপ্রেশনটা কোত্থেকে আসছে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার তোমাদেরকে রিডাক্টিভিটি চ্যাপ্টার থেকে পড়ানোর কথা ছিল বাট ভুল আমি রিডাক্টিভিটি চ্যাপ্টার স্কিপ করে ফেলাতে এই কোশ্চেনটা হয়তো এখন মেক সেন্স করবে না এটা আমি তোমাদের রিডাক্টিভিটি চ্যাপ্টারে পড়াবো তারপরে এই কোশ্চেনটা কেমন করে আসছে সেটা আমি তোমাদের দেখাবো বাট এই কোশ্চেনটা আমাদের লাগবে এই কোশ্চেনটা হাইলাইট করে রাখবো আচ্ছা এমআরআই কাছে পড়বা না স্যার আচ্ছা এমআরআই এর মধ্যে কিছু হাবি জিনিসপত্র আছে এমআরআই পুরোটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল গাদাখানি মানে কি বলে লিটারেচার বেসড জিনিস বাট বুঝতে পারতে হবে লজিক্যাল সিকোয়েন্স না বুঝলে তুমি এই লিটারেচার রিক্রিয়েট করতে পারবে না পরীক্ষায় ডেলিভারি দিতে পারবে না এমআরআইটা তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো আজকে ছিল সোমবার তোমাদের সাথে আমার পরের ক্লাস কবে বুধবার 2টায় জি স্যার বুধবার 2টায় ঠিক আছে বুধবার 2টায় 12টায় ইনশাআল্লাহ 12টায় না 2টায় 12টায় আচ্ছা এটা কি 12টা কোনো কারণে ফিক্স করা হয়েছিল মানে এটা কি সামহাউ 1 ঘন্টা আগে নেওয়া যায় স্যার মানে একজনের ক্লাস ছিল হচ্ছে 2টা থেকে তাই 12টার দিকে করতে বলেছিল না আমি যদি 11টা থেকে নিতে পারতাম তাহলে মনে করো আমার একটু সুবিধা হতো মানে আমি বেসিক্যালি মানে জোহরের নামাজটা জামাতে পড়তে পারতাম ওই জন্য বলছি আচ্ছা আমি একটা পোস্ট দিয়ে দিচ্ছি যে বুধবারের কাজটা 12টা 2 PM বলে 11 AM এ না শুট নিলে কোনো প্রবলেম হবে কিনা তোমাদের যাদের প্রবলেম নেই তারা নো প্রবলেম বলো আর যদি কারো প্রবলেম থাকে তাহলে সে বললে তাহলে আমরা 12টা থেকে ক্লাস সমস্যা একটা বানাবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম